আৰু ইতিমধ্যে আমি আপোনাক জনাই আহিছো যে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ভিতৰত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ডিব্ৰুগড়ত অনুষ্ঠিত হৈছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় জলপথ সন্মিলন। সোমবাৰৰে পৰা ডিব্ৰুগড়ৰ চৌকিডিঙি খেলপথাৰত দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় জলপথ সন্মিলন 2022। এই সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। ধন্যবাদ ধন্যবাদ Thank you. Thank you so much, sir, for such valuable words from you. Well, now we proceed for the exchange of 6 MOUs and agreements. So I request all the delegates to kindly come forward as we are running short of time. The first one is between the Inland Waterways Authority of India and Guwahati University for research and development, consultancy, investment, etc. in inland waterways. I request Sri Ashutosh Gautam, Member Technical and Member Traffic and Logistics, and from Guwahati University, Professor Pratap Juti Hondikoi, the Vice Chancellor of Guwahati University, and Professor Shikhar Kumar Sharma, the Director of Center for Brahmaputra Studies, Guwahati University, to kindly come forward and exchange the MOU. For the next MOU, I invite Sri SVK Reddy, Chief Engineer Technical, and Sri Amit Agarwal, Director Rajesh Auto. This agreement is between Inland Waterways Authority of India and Messrs. Rajesh Auto Merchandise Private Limited for operation and maintenance of temporary terminal at my West Bengal. For the next MOU, I invite Sri Ravi Kant, Chief Engineer and PM GMVP, and Sri Jalaluddin Sheikh, authorized signatory. Agreement between Inland Waterways Authority of India and Messrs. Zimex International for operation and maintenance of temporary terminal at Mai, West Bengal. For the next MOU, I invite Sri A. Selva Kumar, Director AWAI, Guwahati, and Sri Pranjal Sangmai, General Manager, Operation. The MOU is between Inland Waterways Authority of India and Brahmaputra Cracker and Polymer Limited for transportation of their cargo using inland water transport. For the next MOU, I request Sri A.K. Bansal, Director Traffic and Logistics, and Sri Ranjan Sinha, Chief of Shipping and Logistics Operation, to kindly come forward. This is the MOU between Inland Waterways Authority of India and Tata Steel Jamshedpur for transportation of their steel cargo using inland water transport. For the next MOU, I invite Sri Subrata Chaudhary, Additional Secretary to the Government of Tripura, Transport Department, and Sri K.K. Dhawan, Vice President. MOU between Government of Tripura and Indian Register of Shipping for cooperation of survey of vessels and training of personnel. And now, may I humbly request the Honorable Chief Minister of Assam and also the Honorable Union Minister to kindly unveil the plaque. I also request all our dignitaries on the dais to kindly join in. Ladies and gentlemen, with a thunderous round of applause, a plaque for the cargo terminal at Sonamura, Tripura, and the plaque for the floating jetty at Bogibeel and Guijan, Assam. So here, the left of the stage, we have the plaque for the cargo terminal at Sonamura and floating jetty at Bogibeel and Guijan. I now request our dignitaries to kindly flag off the scheduled cargo service from NW2 and NW1. Ladies and gentlemen, shall we continue with a round of applause as our dignitaries are flagging off the scheduled cargo service from NW2 and NW1. Here on screen, we can see the cargo services.
Thank you, everyone. Well, ladies and gentlemen, we are extremely elated to be joined virtually by the Honorable State Minister of Shipping, Government of Bangladesh, Mr. Khalid Mohammed Chaudhry. So may I now humbly request you, sir, to kindly deliver your speech virtually in this occasion. Thank you very much. I firstly thanks organizers invite me this waterway conclave. Can we turn the volume a little up, please? His Excellency Sri Hemant Sharma, Honorable Chief Minister, Government of Assam, His Excellency in Gadwari, Honorable Minister of Transport Highway, Government of India. এই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় জলপথ সন্মিলন 2022 য'ত নেদাৰলেণ্ড বাংলাদেশ ইত্যাদি বিভিন্ন দেশৰ প্ৰতিনিধিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে ডিব্ৰুগড়ৰ গৰুধৰীয়া পথাৰত অঘটন বনৰীয়া হাতীৰ আক্ৰমণত প্ৰাণ গ'ল এজন লোকৰ নিহত লোকজন লেজাই শিঙি বিলৰ মেঘনাথ গোৱালা পুৱা মাছ মাৰিবলৈ যাওঁতে হাতী আক্ৰমণ কৰে হাতীৰ গছকত মৃত্যু হয় লোকজনৰ মেডেলা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ পৰা ওলাই আহিছিল হাতী ডিব্ৰুগড়ৰ গৰুধৰীয়া পথাৰত এই অঘটন সংঘটিত হৈছে বনৰীয়া হাতীৰ আক্ৰমণত প্ৰাণ গ'ল এজন লোকৰ নিহত লোকজন হৈছে শিঙি বিলৰ মেঘনাথ গোৱালা পুৱা মাছ মাৰিবলৈ যাওঁতে হাতীৰ গছকত মৃত্যু হয় মেডেলা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ পৰা ওলাই আহিছিল বনৰীয়া হাতী হুজাই দক্ষিণ বিদ্যানগৰত দুটি শিশু উদ্ধাৰ শিশু দুটাৰ বয়স প্ৰায় 4 বছৰ পথৰ কাষত ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰে শিশু দুটাক আৰু তাৰ পাছতেই স্থানীয় ৰাইজে শিশু দুটিৰ খোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰে বৰ্তমানেও লাভ কৰা হোৱা নাই শিশু দুটাৰ পৰিচয় হুজাই দক্ষিণ বিদ্যানগৰত দুটিকৈ শিশু উদ্ধাৰ কৰা হৈছে পথৰ কাষত ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰে শিশু দুটাক আৰু তাৰ পাছতে স্থানীয় ৰাইজে শিশু দুটিক খোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰে খাদ্য সামগ্ৰী যোগান ধৰা হয় শিশু দুটিক আৰু বৰ্তমানেও লাভ কৰা হোৱা নাই শিশু দুটাৰ পৰিচয় তীব্ৰ প্ৰতিবাদৰ অন্তত আজিৰে পৰা আৰম্ভ ডিব্ৰু-শদিয়া ৰেলপথত ৰেল চলাচল সুদীৰ্ঘ 5 বছৰ ধৰি বন্ধ হৈ আছিল ডিব্ৰু-শদিয়া ৰেলপথছোৱা 5 বছৰৰ অন্তত ডাঙৰীৰ পৰা মাকুমলৈ আজিৰে পৰা পুনৰ আৰম্ভ হ'ল ৰেল সেৱা ৰেল চলাচলৰ লগে লগে স্থানীয় ৰাইজৰ মাজত দেখিবলৈ পোৱা হ'ল উৎসাহ সুদীৰ্ঘ সময় ধৰি ডাঙৰীৰ স্থানীয় ৰাইজৰ লগতে দল সংগঠনে ৰেলখন আৰম্ভ কৰাৰ দাবীত প্ৰতিবাদ কৰি আহিছিল অৱশেষত উৎকণ্ঠাৰ অন্ত পৰিল পুনৰ আজি পুৱা 5:30 মিনিটত সেই চিনাকি উকি শুনা গ'ল ডাঙৰীত স্থানীয় ৰাইজে গামোচা পিন্ধাই আদৰণি জনালে ৰেল কৰ্মচাৰীক এই ইতিহাসটো কালৰ বুকুত কেতিয়াও হেৰাই যাবলৈ দিয়া নহ'ব সেই ৰেল বিভাগক আজি প্ৰথম ৰেল চলিছে ইয়াৰ পৰা আমি ৰেল বিভাগক আমি দাবী জনাইছোঁ অতি শীঘ্ৰে তেওঁলোকে ইয়াত এখন স্থায়ী ৰেল দিব লাগিব তাত কোনো কথা নাই আৰু ইয়াৰ যিখিনি ষ্টেচনে হওক বিভিন্ন মেৰামতি কাম আছে এই কামখিনি অতি শীঘ্ৰে কৰিবৰ কাৰণে আমি ৰেল বিভাগক আমি দাবী জনাইছোঁ সদ্যহতে পৰৱৰ্তী সময়ত এইবিলাক যদি নকৰে আমি কিন্তু পুনৰ আন্দোলনমুখী পৰিৱেশলৈ আমি গুচি যাম ট্ৰেইনখনটো আপোনাৰ ৰাতিপুৱা ইয়াৰ পৰা 5:30 বজাত তাৰপিছত মাকুম 7:30 বজাত পাবগৈ লাগে ছেকেণ্ড টাইম গধূলি 7:30 বজাত নহয় মাকুমৰ পৰা এৰিব ইয়াত 9:45 পাবহি মহানগৰী খানাপাৰাৰ গ্ৰীণউড ৰিজৰ্টত সোমবাৰে এখনি বাৰ্তালাপ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় উত্তৰ পূব ক্ষেত্ৰৰ আয়কৰ বিভাগৰ উদ্যোগত আয়োজিত এই অনুষ্ঠানত প্ৰসিদ্ধ ফুটবলাৰ পদ্মশ্ৰী বঁটা প্ৰাপক বাইচুং ভুটিয়াক বিশেষভাৱে সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয় অনুষ্ঠানত উপস্থিত থকা কেইবাখনো বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে খেলুৱৈগৰাকীৰ লগত বাৰ্তালাপ কৰে অনুষ্ঠানত ৰাজ্যিক তথা ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰত সুনাম কঢ়িয়াই অনা বিভিন্ন বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীক পুৰস্কাৰ প্ৰদান কৰা হয়
in schools when we're small that it's, you should participate. That's the most important thing. अभी वही अपना फुटबॉल जो क्लब है यूनाइटेड सिक्किम उसको हम फिर दोबारा ISL खिलाने का कोशिश कर रहा हूँ 10 इयर्स के अंदर में वो प्लान रखा है तो ग्रास रूट फुटबॉल काफ़ी हम लोग मजबूत के साथ हम लोग शुरू कर रहा हूँ यूनाइटेड सिक्किम फुटबॉल रेसिडेंशियल एकेडमी भी हम सिलीगुड़ी में शुरू कर रहा हूँ ताकि एंटायर नॉर्थ ईस्ट का वो एवरी नॉर्थ ईस्ट जो भी नॉर्थ ईस्ट का स्टूडेंट्स फुटबॉलर्स हो तो एक हमारा ये रीजन में एक अपॉर्चुनिटी देना चाहता हूँ थ्रू रेसिडेंशियल एकेडमी भी মহানগৰীৰ খানাপাৰাত চুৰিকাণ্ড দৃঢ়া নামৰ বিপণীখনত চোৰে চলালে লুটপাট চাহপাত চাউল মাংস নগদ ধন লুটি নিলে চোৰে মহানগৰীৰ খানাপাৰাত সংঘটিত হৈছে এই চুৰিকাণ্ড দৃঢ়া নামৰ বিপণীখনত চোৰে চলালে লুটপাট চাহপাত চাউল মাংস নগদ ধন লুটি নিলে চোৰে এই ঘটনাৰ পাছতে অঞ্চলটোত চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰিছে মহানগৰীত পুনৰ চুৰিকাণ্ড খানাপাৰাত সংঘটিত হ'ল এই চুৰিকাণ্ড দৃঢ়া নামৰ এখন বিপণীত চোৰৰ সাফাই অভিযান এই বিপণীখনত প্ৰৱেশ কৰি চোৰে লুটি লৈ গ'ল চাহপাত চাউল মাংসৰ পৰা আদি কৰি নগদ ধন লুটি লৈ গ'ল চোৰৰ দলে আমাৰ সদায় ৰাতিপুৱা ইয়াত আপোনাৰ 5টা বজাৰ পৰা 5:30 বজাত কন্যকাৰ পৰা গাখীৰ আহে কন্যকাৰ যোনটো দুগ্ধ আৰু দুগ্ধজাত সামগ্ৰী বিপণন দৃঢ়া বিপণনৰ থৈতে গোটেই গুৱাহাটীত আমি কৰা যায় যেতিয়া ৰাতিপুৱা গাড়ী আহি পালেহি লগত কন্যকাৰ মানুহজন আহিল আমি দেখিছোঁ যে দৰ্জা ভিতৰৰ ফালৰ পৰা বন্ধ কৰি থোৱা আছে খুলিব পৰা নাই লগে লগে মোলে ফোনাফনি হ'ল আহি পাওঁ দেখিও বাহিৰৰ পৰা চালো গ্লাছৰ যিহেতু আমাৰ গ্লাছৰ দেখিলো গোটেই ভিতৰৰ বস্তু সেডলি ভেডলি হৈ আছে তেতিয়া আমি ধুনীয়াকৈ যে লক কৰি থোৱা আছে সেইখিনি ৰেকৰ্ডিং কৰিলোঁ এভিডেন্স হয় আমি সোমাব পৰা নাই কাৰণে আগফাল দি মানুহ আমি সোমাই পেলাই খুলি পেলাই সোমাই পেলাই দেখো আমাৰ দুটা কেছ বক্স সেডলি ভেডলি চাউলৰ বস্তা বহুকেইটা নাই চাহপাতৰ বক্স যিখিনি আছিলে মছলাৰ বক্স সেইখিনি ভগা চিগা হৈ কাৰ্টুন ফালি থোৱা আছে দুটা কাৰ্টুন খালি বাহুবলী আমি ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰোঁ গুৱাহাটীত বাহুবলী কাৰ্টুন দুটা খুলি থোৱা আছে খুলি পেলাই তাৰপিছত অলপ কণীৰ প্লেট নাই এটাতো আধা হৈ আছে বাকী ৰছী চছীখিনি কিবা বান্ধি মেলি নিলে চাগে তাৰপিছত আমি যেতিয়া কেছৰ চাওঁ প্ৰায় 10-12 হাজাৰ টকা কেছ থাকে 8-10 হাজাৰ টকা এটা কেছত থাকে খুচুৰাখিনিৰ কাৰণে আৰু মোটাকৈ বেলেগ এটা কেছত আৰু আমাৰ কেছ থাকে সেই দুইটা কেছ বক্সৰে কেছ নাই আৰু ইফালে জুৰিয়াৰ চামধৰাত ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত চুৰিকাণ্ড তিনিটাকৈ নামঘৰত চোৰে চলালে লুটপাট বৰ নামঘৰ মাজু নামঘৰ আৰু হাতঘৰীয়া নামঘৰত নিশা চুৰি ঘটনা নামঘৰৰ দুৱাৰত তলা ভাঙি চোৰে চলাই লুটপাট মণিকুটৰ সোণৰ অলংকাৰ নিয়াৰ উপৰিও লণ্ডভণ্ড কৰে আসন জুৰিয়া থানাৰ পৰা প্ৰায় 500 মিটাৰ নিলগত সংঘটিত হয় এই চুৰিকাণ্ড জুৰিয়া চামধৰাত ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত চুৰিকাণ্ড তিনিটাকৈ নামঘৰত চোৰে চলালে লুটপাট বৰ নামঘৰ মাজু নামঘৰ আৰু হাতঘৰীয়া নামঘৰত নিশা চুৰিৰ ঘটনা নামঘৰৰ দুৱাৰৰ তলা ভাঙি চোৰে চলাই লুটপাট মণিকুটৰ সোণৰ অলংকাৰ নিয়াৰ উপৰিও লণ্ডভণ্ড কৰিলে আসন জুৰিয়া থানাৰ পৰা প্ৰায় 500 মিটাৰ নিলগতে সংঘটিত হয় এই চুৰিকাণ্ড পিতলৰ গছা ওখ গছা দুটা বটাল ডাঙৰ বটাল এযোৰ আৰু ঘটি 5টা নিলে শৰাই 2খন নিছে আৰু পইচা অলপ আছিলে প্ৰায় 2000 মান টকা সেইখিনি নিলে আৰু এনেকৈ বস্তু কিছুমান নিছে আৰু সোমালে কোনফালে দি এই পিছফালৰ দৰ্জা আছিলে পিছফালৰ দৰ্জা দি সোমালে দক্ষিণ কামৰূপৰ সুন্তলী প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত দালাল ৰাজ চৰকাৰী স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটোত চিকিৎসাৰ নামত ধন সংগ্ৰহ চিকিৎসকৰ নিৰ্দেশত ধন সংগ্ৰহৰ অভিযোগ যুৱ কংগ্ৰেছ কৰ্মীৰ বিৰুদ্ধে ভাৰপ্ৰাপ্ত স্বাস্থ্য বিষয়া ফাৰুক আব্দুল্লাৰ নেতৃত্বত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা ধন সংগ্ৰহৰ সমগ্ৰ দৃশ্য বন্দী হৈছিল কেমেৰাত চিকিৎসালয়খনত পূৰ্বেও সংঘটিত হৈছিল অনুৰূপ ঘটনা ইতিমধ্যে আমি আপোনাক জনাই আহিছোঁ আৰু দেখুৱাই আহিছোঁ সেই দৃশ্য য'ত ডিব্ৰুগড়ৰ চৌকিডিঙি খেলপথাৰত দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় জলপথ সন্মিলন 2022 আয়োজন কৰা হৈছে আজি দ্বিতীয় তথা অন্তিম দিনৰ কাৰ্যসূচী এই মুহূৰ্তত এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীয়ে
Without that, we cannot get industry. And without industry, we cannot create employment potential. And without employment potential, we cannot increase per capita income and GDP. And that is exactly the most important thing related with the Northeast. Now, first of all, the Prime Minister Modi's leadership has given tremendous opportunity to the Northeast region, and he has specially given highest priority for the development regarding road infrastructure, regarding railway infrastructure, regarding airports, and at the same time waterways. I remember when I was shipping minister, I was specially concentrated on my efforts on development of Brahmaputra, and now today it is really a good picture where we have a lot of connectivity between India and Bangladesh through Brahmaputra. The logistic efficiency is very important. In the China, the logistic cost is 8 to 10%. In the European countries, it is 10 to 12%. In the USA, it is 12%. Unfortunately, in India, it is 16 to 18%. Without reducing the logistic cost, it is very difficult for us to develop more trade, business, industry in the country. Now, the problem is that by going by road, if the cost is 10 rupees, going by railways, cost is 6 rupees, going by waterways, the cost is only 1 rupees. And the most important thing is the waterways are very important as far as the logistic cost is concerned. The logistic efficiency through waterways is the ultimate mission for all of us. The current logistic cost is very high, and that is exactly where we need to reduce it up to 8 to 10%. The export will grow and our products will become globally competitive. We have a lot of trade business between Bangladesh and India. Bangladesh has got tremendous potential for export of the ready-made garments, but the problem is logistic. Their ports are also, they are facing crucial problem. By developing these natural rivers on a waterways, here they can transport, they can export their goods by way of waterways. Exactly, it is the golden opportunity for Bangladesh. Presently in the freight share, the 60% of share is the road, 35% is of railway, 6% is the waterway, and less than 1% is from the air. The freight economy, the waterway is 0.75 per ton per kilometer, rupees 0.75 per ton per kilometer. Railway is 1.5 rupees per ton per kilometer, and road is 2.5 rupees per ton per kilometer. The passenger economy is also the going by road, it costs 10 rupees, and where going by waterways is only 1 rupees. I request Honorable Minister. ইয়াৰ সৈতে সময় হ'ল মিড ডে 18 পৰা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ।